Laparoscopic D2 gastrectomy. What is the evidence? Good morning, my dear professors and my colleagues. My talk about laparoscopic D2 gastrectomy. What is the evidence? There is nothing to disclose. Gastric cancer is the most, amongst the fifth most common malignancy in the world. There are two main challenges in gastric cancer. Firstly, it remains a leading cause of cancer-related deaths worldwide, and secondly, survival rate have not increased significantly over the last 5 decades. And this lack of progress highlights the importance of making the utmost of research in this field. I will start by the definitions. According to the Japanese latest guidelines in 2021, there are two types of gastrectomy for gastric cancer: standard gastrectomy and non-standard gastrectomy. Standard gastrectomy, in which resection of at least 2/3 of the stomach is performed with D2 lymphadenectomy. Non-standard gastrectomy, which include modified surgery and extended surgery. Modified surgery, in which limited gastric resection is performed, and extended surgery, in which a combined resection of adjacent organ is performed. Also, lymphadenectomy other than D2 is considered non-standard gastrectomy. Lymph node metastasis is the most important prognostic factor in gastric cancer. Gastrectomy with D2 lymph node dissection remains the standard treatment. D1 lymphadenectomy is indicated in patients diagnosed with D1A lesion, which is not candidate for endoscopic resection, and also for patients with T1B well differentiated, smaller than 1.5 centimeter. D2 lymphadenectomy is indicated in potentially curable T2, T3, T4, or clinically node positive disease. This large international database analysis demonstrates the maximal survival benefit is seen by performing a lymphadenectomy with a minimum of 29 lymph node retrieved. The current Japanese gastric cancer treatment guidelines define the extent of lymphadenectomy according to the gastrectomy type, regardless the primary tumor location. As shown here, the same D level contain an added stations if you do a total rather than distal gastrectomy. Surgeons must add station 2, which is the left paracardial, and station 4 SA on the short gastric vessels to have a D1 lymphadenectomy in total rather than distal, and to add station 11D on the distal splenic artery to have a D2 lymphadenectomy in total rather than distal. Station number 10, which is on splenic hilar lymph nodes, was excluded from the latest Japanese guidelines. D2 plus lymphadenectomy is an example of non-standard gastrectomy, which may be indicated in some scenarios. Greater curvature advanced gastric cancer, station number 10, splenic hilar node, can be added. Distal gastric cancer invading duodenum, station number 13, which is the posterior pancreatic head lymph nodes, may be added. Station number 14 on the superior mesenteric vein
will be added in patient with positive station number 6 on the right gastrocnemic vein. Station number 16 para-aortic lymph node may be added in some patients with extensive nodal disease after neoadjuvant chemotherapy. To do splenectomy or not, this Japanese study is the largest randomized control trial about splenectomy in gastric cancer and demonstrated significant non-inferiority of splenic preservation. To do a para-aortic lymph node dissection or not, this Japanese study found no significant difference in 5-year survival and recurrence-free survival between the D2 lymphadenectomy alone, with or without para-aortic lymph node dissection. They concluded that extended D2 lymph node dissection plus para-aortic lymph node dissection should not be used to cure curable T2, T3, T4 gastric cancer. During the last 2 decades, several studies have demonstrated the feasibility and safety of laparoscopic gastrectomy, especially in early gastric cancer. Despite the fact that laparoscopic group had a longer operative time, this multi-institutional RCT from Japan found no difference in overall surgical complications between laparoscopic and open groups. Furthermore, the study showed that laparoscopic distal gastrectomy was not inferior in terms of 5-year survival. The Class 1 trial is an randomized control trial conducted at Korea, yielded a comparable results. A number of meta-analyses validated this finding, revealing advantage in short-term outcome and equivalent oncological adequacy of laparoscopic distal gastrectomy. Long-term outcome indicates that laparoscopic distal gastrectomy is efficient in terms of survival and recurrence rate. The newly reported survival data from LOC1 and Class 1 and Japanese trials are comparable, confirming that laparoscopic technique in early gastric cancer, stage 1, is not inferior to open technique. It should be noted that while most trials focus on laparoscopic distal gastrectomy, the Japan Clinical Oncology Group conducted phase 3 single-arm confirmatory trial on stage 1 gastric cancer and concluded that laparoscopic total and proximal gastrectomy validated as safe and feasible procedures. Even more recently, the Chinese group published the results of Class 2 multicenter non-inferiority RCT comparing laparoscopic total and conventional open total gastrectomy in terms of morbidity and mortality, and demonstrated that the safety of laparoscopic total gastrectomy approach for clinical stage 1 early gastric cancer. According to the 5th edition of the Japanese guidelines, it was stated that laparoscopic distal gastrectomy may be an option for routine practice for clinical stage 1. But the more recent guideline, 2021, recommend laparoscopic distal total proximal gastrectomy as one of the standard treatments for patients with clinical stage 1 gastric cancer. في فيديو. الفيديو مش واضح. الفيديو عايزينه يبقى بروجكتد. انا عايز اللاب نفسه يبقى بروجكتد. This is an example of subtotal gastrectomy, D2, opening the lesser sac. The omentum will be excised at the end of the procedure. The right gastrocnemic vein and artery, station number 6. This is the artery.
There is the gastroduodenal artery. I start by this area to transect the first part of the duodenum. By stapler, refer to beep below reload. Then start the D2. The distal stump of the stomach is with the assistant. All the fibrofatty tissue over the left gastric and hepatic artery is excised. Exposure of the upper border of the pancreas is the landmark. The left hand elevating the fibrofatty tissue. This ligature, this clip over the right gastric artery. This is the right gastric artery. This is the left gastric, the coronary vein. Most of cases, it is over the left, the splenic artery itself, draining into the portal vein. Dissection around the left gastric artery. This is the left gastric artery, station number 7. At least 2 hemolock over the left gastric. Completion of lymphadenectomy at the root of the splenic artery. This is station 12B, proximal splenic artery. Searching about the portal vein under the hepatic artery proper. You can give the assistant the hepatic artery. بعد ما يتعلق بالفيسل لوب like we do in open surgery. Care must be taken not to injure the portal vein. In this case, it's an open surgical. How you can injure the portal vein? احنا ما بنعملش اكسبوجر للهيباتيك ارتري او هو البورتال اهو ايدج بتاع هو البورتال. المشكله ان الليفت جاستريك داخل في البورتال. احنا عشان كده ربطناه من بدري. ربطناه من بدري هنا عليه هنا. داخل في النقطه دي فساعات بيتعور داخلته في البورتال. طبعا آلات الاوبن لازم تكون مفتوحه في توقيت زي كده، وطبعا لو الحاله ادفانسد اوقات بنلاقي الليمف نودز ميلتد بعد الكيموثيرابي، فساعتها الاوبن سيرجري كونفرجن. بس ما بيعملش مشكله جامده يعني، ممكن تحط على الشاشه وتسيبه يسكت. لو هو الليفت جاستريك فين لكن لو حاجه ثانيه طبعا الميجور سيرجريز دي غير الالات الاوبن جاهزه والالات الفاسكولار لازم يكون في اتندنج كونسلتنت. وانا والدكتور احمد اشتغلنا مع بعض حالات بهذا الليفل. بعد ما يعمل الكيموثيرابي في الادفانس كيموز بتبقى حالات صعبه. ولازم طبعا الانستيزيا تيم يكون قد الحالات دي، يعني ما ينفعش الواحد يبقى شغال على البورتال فين لابروسكوبيكلي هتكونفرت هتاخد وقت، والعيان ممكن يفقد نص دمه، فلازم يكون في انستيزيا تيم جاهز. ارتيريال سي في بي دي ستيشن 12 على الهيباتيك ارتري انسايد ذا هيباتوديودينال ليجامنت 12A. بعد كده هنرجع للستيشن نمبر 1 رايت باراكارديال. الديسيجن في الحاله دي كانت سب توتال جاستريكتومي.
وبعد كده استخدمت الغيار الجرين ريلود لان الحاله كانت بوست كيموثيرابي، فالسيكنس اوف ذا ستومك اوف ذا فاندس واز فيري سيك. الفندس اوقات بيبقى ارفع بالذات في البارياتريك سيرجري، بيستخدموا ازرق فوق اخضر تحت عند البايلورس. دي الانتروتومي، هنعمل لوب جوجينوستومي. في جراحين بتبريفير الرو ان واي او البرام مانوفر اللي هو الجوجينوستومي. بوستيريو وول دايما عشان تبقى ديبندنت. احنا خارجين نقفل الدباسه عشان الانتروتومي ما توسعش فنسهل على نفسنا. الانتروتومي بتتقفل هنا في الجاستروجينوستومي بخيطين من اليمين والشمال يقابلوا بعض. الاسيستنت واخد الستي سوتشر. دايما اللاير البعيد عني بتبقى في الغالب باك هاند سوتشرز. عشان الوقت هنشوف اكزامبل تاني سريعا. دي كانت حالة ماك اون اسوفاجيال كانسر. الدي 2 برضو دخلت دخلت الليزر ساك تحت الاركيد جاستروبلود اركيد. طبعا هنا هنحافظ على الرايت جاستريك بلويك اللي هي ستيشن 6 لان دي اللي هيعيش عليها الجاستريك كوندوي. طبعا دي الكولونيك فيسلز وبتحصل ده يعني مع الناس اللي بتبدا الموضوع ده. الترانسفيرس ميزوكولون اوقات بيتفتح او يحصل انجري للفاسكوليتشر بتاعت الكولون. نطمن ان احنا ما فتحناش الترانسفيرس ميزوكولون اللي هي الميزوكوليك بيج اللي اتكلمنا عليها امبارح في الاوبن بوك موديل. ده سيبريشن للفيرست بارت اوف دودينا من الهيباتيك فليكشر عشان يسهل طلوع الجاستريك كوندوي للشست او للنك في الحاله دي. اوقات ممكن نحتاج نعمل كوخرايزيشن. احنا عايزين المنطقه بتاعت البايلورس تبقى موجوده عند الهيئتس فوق. نبدا الدي 2. طبعا الهارمونيك دايسكتور كويس في الابر جي اي سيرجري. ذا سيم برنسبلز ان احنا الابر بوردر اوف ذا بانكيوس نكشفه كله عشان نجيب ستيشن نمبر 7. كل البنكرياتيك فيستولا بتبقى اكتر مع اللاباروسكوبي عشان اكسبوجر بتاع الابر بتاع البنكرياس السكشن كتير. ده الليفت جاستريك فين اللي الدكتور فؤاد كان بيتكلم عليه، الكوروناري فين. دايما بيبقى على السبلينيك ارتري رايح للبورتر، اوقات اقل بيبقى على الهيباتيك نفسه. ده الليفت جاستريك ارتري ستيشن نمبر 7. الاسيستنت واخد البانكرياس لتحت عشان الاكسبوجر مهم عشان ما يحصلش انجري للبورتال. الشفاط من الالات المهمه هيبين ايدج البورتال. وهنا يعني الجابانيز بيريكومند تو ستارت وذ ليفل 11 بي از هو الموست اكسسبل. 11 بي اللي هو البروكسيمال سبيريك ارتري. اللي هو الموست اكسسبل. اوكي. ده ايدج البورتال فين